Shalom, good evening, Kavrin. Welcome in the name of Yeshua. షలోం నా స్నేహితులారా, మీ అందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు వారి నామం పేరట ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. We are so overjoyed to have all of you all to study this, the Gospel of Matthew, especially in this Telugu session, which we are doing on a weekly basis. నేను ఈ యొక్క మత్తయి సువార్త భాగాన్ని మీ అందరితో పాటు కలిసి ధ్యానించడానికి నేను ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను, ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉన్నాను. మనం ప్రతి వారం ఈ విధంగా చేస్తూ వస్తున్నాం. We have progressed and we've done the first 4 chapters of the book of Matthai or Matthew, and now we are studying chapter 5, and we are in the critical place of understanding the words that Jesus is speaking to everyone. మనము మత్తయి సువార్తలోని మొదటి 4 అధ్యాయాల్ని మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు 5వ అధ్యాయంలో మనం ఉన్నాము. యేసు ప్రభు వారు పలికిన మాటల్లోని అర్థాలను ఆంతర్యాలను గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది ఎంతో క్లిష్టమైన సన్నివేశం, బాధ్యత కూడా. And let's start in chapter 5 verse 8, because verse 8 says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." మనము 8వ వచనం నుండి ఆరంభించుకున్నట్లయితే 8వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది, హృదయ శుద్ధి గల ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు. Now, I want you all to understand this in perfect context, because the Bible also tells us that nobody can see God because he's an invisible spirit. నేను ఈ యొక్క మాటను ప్రతి ఒక్కరూ స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలని మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే, దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎవరం కూడా The only way we can understand God, we can experience God, we can know God is with our interactions with his only son Yeshua, who we can see, feel, hear, and probably touch, and therefore we know that he is the representation and the expression of God the Father. మనము దేవుణ్ణి చేరుకోవాలన్నా, దేవుని యొక్క స్పర్శను అనుభవించాలన్నా, మనం ఏం చేయాలని కూడా కేవలం యేసు ప్రభు ద్వారానే మనం చేయగలుగుతామని వాక్యం ఎంతో స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది. You need to have good network, Nehemiah. So blessed are they. Still a little problem. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. How do we want to? హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు అనే మాట మనం చదివి ఉన్నాం. How do we want to interpret and how do we want to understand this verse? మనము ఈ యొక్క మాటని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, ఏ విధంగా దీన్ని చెప్పగలుగుతాం? Being pure in heart means that I need to divest my heart, I need to unclothe my heart, I need to remove from my heart all things that are unclean and unkosher. హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండడం అంటే నా యొక్క హృదయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మాలిన్యమును, ప్రతి ఒక్క పాపపు సంబంధమైన వాటిని తీసుకుని వేసి నేను కోషేరుగా పవిత్రపరచబడిన హృదయమును కలిగిన వాడై ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. Find a better network, Nehemiah. Yes, Nehemiah. It's cracking a lot. I had a full signal, madam. Anyway, so how does one get a pure heart? One derives a pure heart through being transparent with God. But before you get transparent with God, you need to be transparent with people around you also. మనిషి హృదయానికి శుద్ధి ఏ విధంగా కలుగుతుందంటే, అతడు దేవునితో ఒక అవినావ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా, అతడు దేవునితో ఒక సత్సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం ద్వారా అతని యొక్క హృదయము శుద్ధిగా మారుతుంది. Every intransparent relationship in front of you with another human being causes layers and layers of opaqueness or sin.
మనము ఇతరులతో ప్రవర్తించే విధానాన్ని బట్టి మనము వారితో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క పాపము వారిని మనము గ్రహించలేకుండా పాపము మనకి అడ్డుగా పొరలుగా వస్తూ ఉంటుంది. And the more in transparency with everything that you experience in life, the more away you are from other people, and that's causing tremendous amount of impurities and sin in your heart. మనము వారితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి లేకపోతే మనము పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటూ భయంకరమైన ఆ యొక్క మాలిన్యాన్ని మనం అంటించుకుంటూ ఉంటాం. Heart, when it stands alone with all impurities, then it encourages the evil inclination within it, and that causes a riot in the soul of a person. We are offline right now, friends. So what I was saying is that we need to have very, very good and transparent relationships between each other. మనము ఒకరి ఎడల ఒకరు మంచి సత్సంబంధం కలిగిన బంధాలను కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. When you allow the evil inclination inside of your heart, then your heart is pumping that evil inclination to your brains, and then your brains are processing all the unwanted thoughts running to your mind. మనము అపవిత్రమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటే మన యొక్క మనస్సులోనికి మన యొక్క మస్తిష్కంలోనికి అపవిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మనల్ని దేవుని నుండి దూరపరుస్తూ ఉంటాయి. If your heart is hurting, and if your heart is away and not connected to God, if your heart is not connected in transparency to other human beings, then your heart is going to send all the wrong signals to your brain. మన యొక్క హృదయములో చెడు తలంపులు ఉంటే, మన హృదయములో చెడు ఉద్దేశాలు ఉంటే, మన హృదయములో పాపం ఉంటే, దేవునితో మనం ఒక సంబంధాన్ని కలిగి లేకపోతే మన హృదయము మన యొక్క మస్తిష్కానికి చాలా తప్పుడు సమాచారాన్ని పంపిస్తూ పాపపు సమాచారాన్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది. And you're going to interpret situations, people in ways that you think that are right and wrong. మనము ప్రజలను మనం ఏదైతే ఇది ఒప్పు ఇది తప్పు అని అనుకుంటూ ఉంటామో వాటి ఉద్దేశంలోనే మనం ప్రజలను చూస్తూ ఉంటాం. And I keep telling people, do not entertain the evil inclination inside of you. It will destroy you. నేను అందరికీ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మీలో ఉన్న ఆ యొక్క చెడు ఉద్దేశాలను చెడు తలంపులను విడిచిపెట్టండి, లేకపోతే అది మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తుంది. When you encourage the evil inclination, you will go down a road that only you will regret. ఎప్పుడైతే మనము పాపపు పరిస్థితులలో పాపపు మార్గముల గుండా మనం వెళుతూ ఉంటే ఆఖరికి మనం పశ్చాత్తాపడవలసిన స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది. It takes a great deal of exercise and restraint to keep your heart pure. అది చాలా ఒక భయంకరమైన ప్రక్రియ గుండా మనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మనం పశ్చాత్తాపపడి దాని నుండి వచ్చే ప్రతిఫలము ఎంతో భయంకరమైన పర్యవసానాలు మనం అనుభవించవలసి ఉంటుంది. If you have a heart that is constantly looking at the wrong in other people and accusing other people, you're going to do the same with God. మీ యొక్క హృదయం అనేది ఎదుటి వారిలో తప్పులు మోపే విధానములో మీ హృదయం ఉంటే అది దేవుని పట్ల కూడా అలాగే ఉంటుంది. If you're going to have a heart that is so hurt with life, with all the things that are happening, then you will interpret life as one big hurt, and you will also look at God in the same way.
మీ యొక్క హృదయం అనేది జీవితపు విషయాలలో అది బాధించబడి ఉంటే, మీరు జీవితంలో ఎంతో నలిగిపోయి ఉంటే, మీరు జీవితం యొక్క అర్థాన్ని నలిగిపోయేది, నలిపేటువంటిది అనే విధానంలో మీరు దాని గురించి చెప్తా ఉంటారు. దేవుడి గురించి కూడా అలాగే మాట్లాడతారు. All these in transparent things that are being encouraged in the heart will separate you from God only if you practice hard enough to, to remove all this from within. You will have a pure heart, and then you will be able to perceive God in purity. This is what Jesus is saying. ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఉన్న ఈ యొక్క మాలిన్యము, ఈ యొక్క చెడు, ఈ యొక్క పాపం అనేది బయటికి తీసివేయబడుతుందో, బయటికి నెట్టివేయబడుతుందో, మనము దేవునిలోని పవిత్రతను, దేవునిలో ఉన్న పవిత్రపు కోణాన్ని మనం చూడగలుగుతాము. మన యొక్క హృదయము చేత దేవుని మనం స్పర్శించగలుగుతామని యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలోని ఆంతర్యము. Each one of us is interpreting our spirituality, our sense of right or wrong, our sense of justice and injustice, and everything that we know about God by our own experiences, which are either good or bad. ఏది తప్పు, ఏది ఒప్పు, ఏది న్యాయము, ఏది అన్యాయము, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో జరిగే విషయాలన్నీ కూడా మనము అనుభవించిన అనుభవాలలో నుండి మనం And that is the wrong way to function as a human being. Nehemiah. Sir, can you hear me now? What is happening today, Nehemiah? Sir, lot of problem with network, sir. Okay, let's go ahead. This is the single most important reason that we will never be able to perceive the holiness that God wants us to perceive. మనము ఈ యొక్క కారణము చేతే దేవుణ్ణి గ్రహించలేకపోతున్నాము, దేవుని యొక్క మాధుర్యమును, దేవుని యొక్క స్పర్శను మనం అనుభవించలేకపోతున్నాం ఈ కారణము చేతనే. Keep your heart transparent, unaffected, to keep it neutral, to absorb all the negativity coming towards you, takes a lot of godly strength which you need. మన యొక్క హృదయము పాపము చేత అది బంధించబడి ఉంటే, పాపపు ఆలోచనల చేత, పాపపు తలంపుల చేత అది నిండిపోయి ఉంటే, మనము దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చే ఆ యొక్క శక్తిని మనం అనుభవించడానికి చాలా కష్టతరం అయిపోతుంది. I get wax every single day from many people. I have to manage all those things happening inside of me. నేను నా జీవితంలో చాలా మంది చేత విసుకుపోతూ, చాలా మంది చేత ఒత్తిడి చేయబడుతూ ఉంటాను. నా జీవితంలో వారి చేత విసుగు చెందిన వాడనై ఉంటాను. If I don't remove all that from my heart and try my best to be absolutely transparent, I will falter and I will break. And what's going to happen is that I'm now going to have a true perception and I will not be able to be holy in the sight of God. నేను ఆ విషయాలన్నిటిని పక్కన పెట్టి వారితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి నేను లేకపోతే, దేవుని దృష్టిలో నేను ఒక అపరాధిగా, నేను ఒక దోషిగా పరిగణించబడతాను. హృదయంలో భయంకరమైన పాపాన్ని పెట్టుకున్న వాడిగా పరిగణించబడతాను. Friends, I am telling you something which is the most important thing out of all that we're going to learn today. Keep your heart as pure as possible. Do not encourage the evil inclination to destroy you. నేను ఈ రోజు చెప్పే విషయము చాలా అది అర్థవంతమైన విషయము, చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము. ఎంత సఖ్యమైతే అంత విధానములో మీ యొక్క హృదయాన్ని పవిత్రముగా, పరిశుద్ధముగా ఉంచుకోనండి. Verse 9, see what he says. See what Jesus says. What he says, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Read verse 9.
9వ వచనం అండి, సమాధానపరచు వారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు. I'll read this also in the Hebrew. You will understand this better. It says, Ashrei rodafi shalom ki bene Elohim yi karehu. Ashrei rodafi. Happy are those ones who run after shalom. You know what the word for running after? Radaf. Who desire and run after shalom. ఇక్కడ వినియోగించబడిన పదం ఏంటంటే, శాంతిని నెలకొల్పుటకు, పరిపూర్ణతను నెలకొల్పుటకు మనము చేసే ఆ యొక్క ప్రయత్నము, చేసే పరిగెత్తే ఆ యొక్క పరుగు. The word shalom does not only mean peace. Peace is a derivative of shalom. Shalom means wholeness and completeness. ఈ యొక్క షలోం అనబడిన పదానికి సమాధానమని అర్థము రాదు. షలోం అనే పదానికి పరిపూర్ణత అనే అర్థం వస్తుంది. ఈ యొక్క పరిపూర్ణత ఎప్పుడైతే మనం చెందుతామో దాని నుండి వచ్చేది సమాధానం. If you run after radaf, the word radaf means to pursue incessantly, pursue with your intellectual, pursue with your mind, pursue with your heart, pursue with all that is inside of you. That's the meaning of radaf. To pursue it vehemently and pursue shalom, wholeness and completeness. ఈ యొక్క రదాఫ్ అనబడిన పదానికి మన యొక్క జ్ఞానము చేత, మన యొక్క శక్తి చేత, మన సామర్థ్యము చేత, మన యొక్క వివేకము చేత అర్థము చేసుకోవడం అని అర్థం వస్తుంది. రదాఫ్ అనే పదానికి అర్థము మనము గ్రహించుకొనుట. And Jesus says, verse 9, after he says verse 8, because he knows the foundation to pursue wholeness and righteousness is the basis of a pure heart. That means we have to strive to keep a heart completely neutral and clean. Remove out everything that's coming there that's not wanted. యేసుప్రభు వారు ఈ యొక్క 9వ వచనంలో చెప్పబడిన సమాధానం అనే దానికి ముందు 8వ వచనాన్ని హృదయ శుద్ధి అనే విషయాన్ని ఎందుకు చెప్పారంటే, హృదయ శుద్ధి లేకపోతే సమాధాన పరిచేవారుగా మనం ఉండం కాబట్టి, ఆ హృదయ శుద్ధి మనలో ఉన్నప్పుడు మనం సమాధానాన్ని కలిగించగలుగుతాం. Only when you practice shalom, only when you practice holiness, only when you reach a certain level of purity of heart and holiness and shalom and wholeness in your life, then you will be called children of God. Till then, forget about it. ఎప్పుడైతే మన యొక్క హృదయంలోని పాపాన్ని తీసుకుని వేసి బయట పెట్టేసి మన హృదయములో దేవుని యొక్క సమాధానమును ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో, మనం సమాధానాన్ని వెతికే వారికి ఎప్పుడైతే ఉంటామో, మన యొక్క హృదయంలో పవిత్రతను ఎప్పుడైతే నెలకొల్పుకుంటామో, అప్పుడే మనం దేవుని కుమారులు అనబడతాం. You and me, we are both struggling, so forget about it. మీరు నేను మనం అందరం కూడా దీనికోసం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం. దాని గురించి మర్చిపోండి. Now, I also want you to understand one thing, is that whatever we are learning is Jesus is talking to his Jewish brothers and sisters, because the God made the covenant with the Jewish people and the Jewish people know what Jesus is talking about. మనం ఏవైతే చదువుకుంటున్నామో, ఏవైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో, ఇవన్నీ కూడా యేసుప్రభు వారు యూదులతో మాట్లాడిన విషయాలు. ఎందుకంటే దేవుడు యూదులతో చేసిన ఆ యొక్క నిబంధన ప్రకారము దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయాలు అయి ఉన్నాయి. Do not read anything outside the covenant. Jesus is not talking to the Gentiles. He's not talking to the world. He's not talking to the nations. He's talking only to his Jewish people. ఏది కూడా ఆ యొక్క దేవుడు చేసిన నిబంధనకు పక్కదోవ విధానములో చదవొద్దు. దేవుడు ఈ యొక్క విషయాన్ని కేవలం యూదులకు మాత్రమే చెప్తున్నాడు. ఆయన ఆ యొక్క అన్యులకు చెప్పట్లేదు, ప్రపంచానికి చెప్పట్లేదు గాని కేవలం ఏ యొక్క నిబంధనను యూదులతో చేశాడో ఆ నిబంధన ప్రజలకే దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. Because they're given the covenant, they know what shalom is, they know what holiness is, they know what righteousness is, they've been given the Torah, they know the commandments, they know what they need to follow. ఎందుకంటే వారికి షలోం అంటే ఏంటో తెలుసు, వారికి తోరా అంటే ఏంటో తెలుసు, వారికి నిబంధన అంటే ఏంటో తెలుసు, వారు ఏ విధంగా నడవాలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి విశుద్ధపరచబడ్డాయి కాబట్టి దేవుడు వారికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్తా ఉన్నారు. The mistake we make is that taking all these words in chapter 5, 6 and 7 and saying it belongs to us. It does not belong to us if you do not connect yourself with Jesus correctly. ఈ యొక్క 5, 6, 7
ఆ అధ్యాయాలలో ఉన్న విషయాలన్నిటిని కూడా తీసుకుని వచ్చి ఇవి మనకు వర్తిస్తాయని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. మనం యేసు ప్రభుతో సరైన సత్సంబంధం కలిగి లేకపోతే అవి మనకి వర్తిస్తాయని చెప్పే మాట అది అవాస్తవం. First, understand it in a Jewish context, and then when you have apprehended it properly, then when you are connected yourself to Yeshua, to Jesus, then all these things will apply to you, because you will know the level of the Torah that Jesus is talking about. ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ మీరు చదువుతూ ఉన్నారో, ఇవన్నీ యూదుల యొక్క విధానములో మనము చదివి వాటిని అర్థం చేసుకుని దాని యొక్క స్థాయిని, దాని యొక్క గతిని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు, దానిని మనం యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలను మన జీవితంలోకి తీసుకున్నప్పుడు, మనకి అప్పుడు దాని యొక్క స్థాయి ఏంటో తెలుస్తుంది. ఆ యొక్క తోరాలో చెప్పబడిన విధానం ఏంటో తెలుస్తుంది కాబట్టి దానిని మనము ఆచరించగలుగుతాం. What two beautiful verses! Blessed are the pure in heart, for they shall see God. And blessed are those who run and pursue shalom, for they will be called the children of God. What powerful words, friends. If you have understood what we're learning today, your life should change. ఈ యొక్క 2 అద్భుతమైన వచనాలను మనం ఈ రోజు చదివి ఉన్నాము. హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు అనే మాట, సమాధానపరచు వారు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడే మాట. ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, దీనిని మీరు పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, ఇవి ఎంతటి అద్భుతమైన విషయాలు మనం ఈ రోజు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి. To be whole or to be shalom does not mean to be perfect. ఈ యొక్క షలోమ్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే పరిపూర్ణత చెందడము. Because when I use the word perfect, it means I'm bringing down the wholeness of what God wants of me, from a spiritual level to a human level, where human perfection is abstract. It's not absolute. It's not absolute. Sorry. నేను ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రక్రియ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నానో, నేను ఈ యొక్క పరిపూర్ణత గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నానో, దేవుడు ఆ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన విధానములో నుండి శరీర సంబంధమైన విధానం వరకు కూడా ఎలా అయితే నేను ఉండాలని కోరుకున్నాడో ఆ విధానం గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Therefore, I say everything that Jesus is saying out here is not about morals, because morals are based on right and wrong, which is relative truths. They are not absolute truths. దేవుడు మనకి ఇక్కడ చెప్పిన విషయాలు నీతి విషయాలు కాదు. నీతి అనేది తప్పు, ఇది ఒప్పు అనే విషయాలను బట్టి మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కానీ దేవుడు ఇక్కడ చెప్పిన విషయాలన్నీ వాస్తవాలు. God and his attributes are absolute. They're not relative. దేవుడు అలాగే దేవుని గుణగణాలు అనేవి అవన్నీ కూడా పరిపూర్ణమైనవి. This is the meaning when Jesus says, I am not of this world, because Jesus operates in the absolute truth. We operate in right and wrong, perfect and imperfect, in relative truths. అందుకనే యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడిన ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయన ఏమంటారంటే, నేను ఈ లోక సంబంధమైన విధానము అని, ఈ లోక సంబంధమైన విధానములో కాక అని ఆయన అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన వాస్తవికతలో వాటన్నిటిని చేస్తూ ఉన్నారు. Verse 10. Blessed are they that are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 10వ వచనం, నీతి నిమిత్తము హింసించబడు వారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారిది. When you pursue righteousness, you will be persecuted for it, because pursuing righteousness takes a huge effort from a human being. నీతి కొరకు హింసించబడటం అనే విధానము మనము జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసినట్టయితే, నీతి కోసం హింసించబడాలి అనే ప్రక్రియలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే అది మానవాళి నుండి ఎంతో పెద్ద విధానం అయి ఉంటుంది. The book of Deuteronomy, God says, he says, Tzedek, Tzedek tirdof. Righteousness, righteousness shall you pursue. ఆ యొక్క ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనం చదివినట్టయితే, నీతి నీతి మనము సంపాదించుకునేది, మనము పొందుకునేది. Let me explain this to you, then you will understand what Jesus is saying out here.
నేను ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్తా ఉన్నాను, దేవుడు ఏం చెప్పారనేది మీకు అర్థం అవడం కోసం. It means that in my life, I will close all chapters and I will bring it to a conclusion. నేను ఈ యొక్క విషయాలన్నిటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టి నేను దీని అంతటిని కూడా స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను. It means I will bring every wrong transaction to a close and bring it into righteousness. నేను నా జీవితంలో చేసిన ప్రతి తప్పును అంతటిని కూడా నేను తుడిచివేసి దానిని ఒప్పైన విధానంలోనికి తీసుకురావాలనుకుంటాను. If I have hurt somebody, if somebody's hurt me, I will bring it to a point of closure and I will demand that there be a closure to that issue or that problem, because if I do not pursue it, then I'm sinning against God. నేను ఎవరైనా బాధ పెట్టినప్పుడు వారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఆ యొక్క బాధ యొక్క తీవ్రతను నేను తెలుసుకుని నేను వారితో కలిసి నేను దానికి పరిష్కారం గురించి నేను ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా దానిని నేను ఆలోచించకుండా ఉన్నట్టయితే దేవుని ఎదుట నేను పాపిగా పరిగణించబడతాను. If you do not deal with all that unrighteousness that's boiling inside of you, then that's going to pull you down to hell. మనలో ఉన్న ఆ యొక్క అవినీతి, మనలో ఉన్న ఆ యొక్క పాపము అనే విషయమును గురించి మనము దానికి పరిష్కారం చేయలేనట్టయితే అది మనల్ని ఎంతో నాశనం చేస్తుంది. Don't think you can be a believer for 20 years and going to church every Sunday and still saying this person hurt me, that person robbed me, this person done that to me, this one this to me, God has done that to me, I am sick, all this nonsense is because you are not pursuing righteousness. You are not bringing everything to a close in your life. Therefore, you are not pursuing righteousness. 20 సంవత్సరాల నుండి 30 సంవత్సరాల నుండి మీరు చర్చికి వెళ్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీరు నన్ను బాధ పెట్టారు, వీరు నన్ను ఇలా అన్నారు, వారు నన్ను ఇలా అన్నారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే మీరు నీతి కోసము మీరు హింసించబడే వారిగా లేరు, నీతిని మీరు అర్థం చేసుకునే వారిగా లేరని దానికి అర్థం. Until all this is not done, there will be no transparency in relationships. When there's perfect transparency in relationships, and you have divested your heart of all the evil inclination, then you will be having a heart that's pure, and then you will be able to see God. ఈ విషయాలన్నీ ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయంటే మన యొక్క బంధాలలోని బాంధవ్యాలలోని మనం పెట్టుకునే ఆ యొక్క బంధాలలో ఆ నీతి లేకపోతే, నిజాయితీ లేకపోతే, మనము ఒకరి ఎడల ఒకరు మంచిగా లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే వీటన్నిటిని కూడా మనం ప్రక్కన పెట్టి మంచిగా మనం జీవిస్తామో దేవుణ్ణి మనం గ్రహించగలుగుతాం. Jesus is not talking moral stories out here, like how the Catholic Church says that the Bible is a moral book. It's not a moral book, and this is not a way of life. ఇవి మనం ఏవో యేసుప్రభు వారు చెప్పిన నీతి సూక్తులుగా మనం అనుకుంటే క్యాథలిక్ వారందరూ చెప్పే వీటిని నీతి సూక్తులుగా మనం పరిగణించినట్టయితే మనం వీటిలో ఏమీ అర్థం చేసుకోలేని వారం అవుతాం. Verse 11. Blessed are you when you men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil things against you falsely for my sake. నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మును నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలో పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు. You see, when your heart is becoming pure, you're having more transparency with God and with other human beings. They will not be able to have, because the world is bad, they will not be able to have the proper transparent relationship with you. They will start condemning you, talking against you, accusing you, saying all sorts of things against you. Jesus says this is going to happen. వారు మీ మీద భయంకరమైన విధానముల్లో వారు చెలరేగిపోతున్నప్పటికీ వారు మిమ్మల్ని ఈ మాటలు ఆ మాటలు వీటన్నిటిని అంటున్నప్పటికీ కూడా మీరు నిజంగా నీతి ఎడలను మీకు తృష్ణ ఉన్నప్పుడు, సత్య మార్గములో మీరు వెళ్ళటానికి ఆశపడినప్పుడు, ఆ తృష్ణ మీకు ఉన్నప్పుడు మీరు ధన్యులు, వీటన్నిటిని నా నిమిత్తము భరించగలుగుతారని, ఈ విధమైన విధానములు ఇవన్నీ జరుగుతాయని యేసుప్రభు వారు చెప్పారు. The more you approach closer to God, the more your heart gets more and more purer, and more your actions and your words and your mind gets purer, the more problems you're going to have in this world.
మీ యొక్క ఆత్మలో దేవునికి ఎంత దగ్గరగా మీరు జీవిస్తారో, ఎంత సత్సంబంధాన్ని దేవునితో మీరు కలిగి ఉంటారో, ఈ యొక్క లోకములో అంత భయంకరమైన శోధనను, అంత భయంకరమైన నిందను, తిరస్కారమును మీరు అనుభవించవలసి ఉంటుంది. I don't have to go very far. Let me tell you, I don't have to go very far. In my own house, my own mother, my bless her heart, she's a beautiful, I love her so much. But she says some most obnoxious things to me sometimes. It hurts my heart. అంతవరకు కూడా నేను వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఇంట్లో, నా కుటుంబంలో చూసుకున్నట్లయితే, నా తల్లిగారు ఆవిడ ఎంతో మంచి వ్యక్తి, ఎంతో మంచిగా నాతో ప్రవర్తించే వ్యక్తి. కానీ కొన్ని సార్లు ఆమె పలికే మాటలు విన్నప్పుడు నా గుండె ఎంతో బాధ చెందుతూ ఉంటుంది. She accuses me of all the nonsense things, falsely accuses me, although I'm doing my best to do God's work. నేను దేవుని కోసం ఎంతైతే కష్టపడుతూ ఉన్నానో, నేను దేవుని కోసం ఎంతైతే పని చేస్తూ ఉన్నానో, ఆవిడ నా మీద అన్ని రెట్లు నిందలు వేస్తూ ఉంటుంది. Not only them, the closest ones to me also accuse me at times of this and that and so many things. I have to control, I have to be absolutely calm, because anything that I do or say will be sin. నాకు ఎంతో స్నేహితులు, నాకెంతో దగ్గర సంబంధులైన వారు కూడా నేను చేసే కార్యాలను బట్టి వారు నన్ను నిందిస్తూ, దూషిస్తూ ఉంటారు. నేనేం చేయాల్సి ఉంటుందంటే, నా హృదయాన్ని నిమ్మలపరుచుకుంటూ, నా హృదయంలోని పాపానికి చోటివ్వకుండా ప్రశాంతతతో నేను జీవించాలి. It's the wrong time to correct, wrong time to advise, wrong time to give any kind of consolation, because until that heart is not purified to a certain level, it will not understand what it's thinking, it will not understand what it's doing. మనము ఆ యొక్క సందర్భంలో ఏవైనా చెప్పాలనుకున్నా కూడా మనం వారికి చెప్పలేము. ఎందుకంటే వారి యొక్క హృదయం దానిని అర్థం చేసుకునే ఆ యొక్క స్థాయికి వచ్చేంత వరకు కూడా వారు ఏం చెప్తున్నారో, వారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో, ఏ విధానంగా వారు ఉద్దేశిస్తున్నారు అనేది మనకు అర్థం కాదు. You and me, we are all in the same boat, friends. I'm not separating myself from you. Please, I'm not separating myself. I'm just highlighting the situation that you and me are in. నన్ను నేను వేరు చేసుకుని మాట్లాడట్లేదండి. నేను మనందరి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. జరిగే విషయాన్ని నేను మీ అందరితో పాటు నన్ను కూడా నేను కలుపుకొని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. If we've not understand the basics of how we are supposed to live life, then walk away, because you're just playing a thing called church, or I'm a believer. It's become a lifestyle for everybody. ఏమైనా మీ జీవితంలో తప్పుడు విధానాలలో జరుగుతూ ఉంటే మీరు ఆ యొక్క పరిస్థితి నుండి బయటకు వచ్చేసేయండి. ఎందుకంటే ఒక మాట నేను చర్చిలో విశ్వాసిని అని ఒక మాట. Verse 12. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Even the prophets went through so much because they learned to remove all these things from their being, from their hearts, and had a transparent relationship with God. 12వ వచనంలో చూసినట్టయితే, సంతోషపడండి, ఆనందపడండి, పరలోకంలో మీ ఫలం అధికంగా ఉంటది. పూర్వములో ఉన్న ప్రవక్తలు ఈ విధంగా హింసించబడ్డారు అని. వారు దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను వారు ఎరిగి, వారు ఎన్నో విధాలుగా వారు హింసించబడినప్పటికీ దేవునితో ఒక మంచి సంబంధాన్ని కలిగి, ఒక పవిత్రమైన హృదయాన్ని కలిగి వారు జీవించారు. Verse 13. Now this is the most misunderstood verse in the New Testament. And I've seen and heard numerous amount of people talk about this, but none of them understand it in the Jewish context. ఈ యొక్క 13వ వచనం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము. ఈ యొక్క వచనాన్ని చాలా మంది చెప్తా ఉన్నారు, మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దీనిని చాలా తప్పుగా కూడా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Now you will understand why I'm saying all that Jesus is saying is for the Jewish nation and for the Jewish people. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఎందుకు యేసుప్రభు వారి విషయాలన్నీ కూడా యూదులకే చెప్పారు అని నేను అంటున్నాను. Because the Jewish nation was supposed to be like the salt of the earth to rectify the world. ఎందుకంటే యూదులు ఈ యొక్క భూమికి, ఈ యొక్క లోకానికి ఉప్పుగా ఉన్నారు. ఈ యొక్క లోకం అంతటికి కూడా ప్రక్షాళన గావించుటకు. But when the salt has lost its flavor,
when the Jewish people have lost the capacity to affect change into the world, they'll become of no use. Jesus is telling them that. దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఉప్పు ఒకవేళ నిస్సారం అయిపోయింది అనుకో, దానివల్ల ఏ ఉపయోగం ఉండదు. దానివల్ల ప్రక్షాళన గావించబడటం కాదు గాని అది మనుషుల చేత తొక్కించబడుటకు తప్ప దేనికి పనికిరాదని దేవుడు చెప్పారు. Can you read verse 13, please? ఎస్ సార్. మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారం పొందును? అది బయట పారవేయబడి మనుషుల చేత త్రొక్కబడుటకే గాని మరి దేనికిని పనికిరాదు. You are the salt of the earth. He's talking to his Jewish brothers and sisters. But if the salt has lost its savor, how shall it be salted? It is therefore henceforth good for nothing, but to be cast out and be trodden under the foot of men. ఉప్పు నిస్సారం అయిపోయింది అనుకోండి. ఉప్పు వల్ల ఏ యొక్క ప్రతిఫలము లేకపోతే దాని యొక్క సారం అనేది మళ్ళా ఎలా పొందుకుంటది? అది కేవలం మనుషుల చేత తొక్కబడ్డానికి తప్ప దేనికి పనికిరాదు. Verse 14, you are the light of this world. A city that's set on the hill cannot be hid. మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు. It's talking about the city of Jerusalem. You are the light of this world. A city on a hill, lit in a hill, cannot be hid. It's talking about the city of Jerusalem, my friends. ఈ యొక్క మాట యెరూషలేము పట్టణము గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. కొండ మీద ఉండే పట్టణమా, నువ్వు ఎవ్వరికి మరుగ్గా ఉండవని యెరూషలేము పట్టణము గురించి చెప్పబడినది. Salt has got to do with koshering meat. ఈ యొక్క ఉప్పు అనేది ఆ యొక్క మాంసమును పరిశుద్ధపరిచే విధానంలో ఉపయోగిస్తారు. Koshering meat is a process that every Jew uses to make meat acceptable and kosher to eat. ఈ యొక్క కోషేరింగ్ అనబడిన ఈ యొక్క ప్రక్రియ మాంసాన్ని తినదగిన విధానములో మార్చుకొనుటకు యూదులు చేసే ఒక ప్రక్రియ. Just as salt makes that meat kosher, the Jewish people were supposed to make the world kosher. ఈ యొక్క ఉప్పు అనేది మాంసములో వేసినప్పుడు దానిలో ఉన్న అపవిత్రత అంతా తీసివేయబడి పవిత్రంగా ఏ విధంగా మార్చబడుతుందో యూదుల వలన ఈ లోకమంతా కూడా పవిత్రంగా మార్చబడుతుంది. Friends, in this context, Jesus is talking to his Jewish people because he loves them and he wants to rectify each one of them. యేసు ప్రభు వారు యూదులతో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకంటే దేవుడు వారిని ప్రేమించారు. వారి ద్వారా ప్రపంచానికి ప్రక్షాళన తీసుకురావాలనుకున్నారు. Reflect on all the things that we've learned today. Very, very important. This is the deepest levels and the secrets of the soul. ఈ యొక్క మనం చెప్పుకునే ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా మీరు అవపోసన పట్టి వీటిని మీరు తరచుగా ధ్యానిస్తూ ఉండండి. ఎందుకంటే మన యొక్క జీవితపు విధానమునకు జీవితపు సారానికి ఇది ఎంతో విలువైన విషయాలు ఇవి. If you don't understand the fundamentals of spirituality in your life and what you're supposed to live, you will never ever learn to walk the walk that Jesus wants you to walk. మీరు ఈ యొక్క మాటలను అర్థం చేసుకోలేకపోతే, దీనిలోని ఆంతర్యములను మీరు గ్రహించలేకపోతే, దేవుని కోసం బ్రతికే విధానములో, దేవుని కోసం బ్రతికే ఆ ప్రక్రియలో ఏ విధముగా ముందుకు నడవాలి అనే విషయాన్ని మీరు గ్రహించలేని వారై ఉంటారు. You are the light of this world because you're supposed to be a vessel that is containing the divine light of God. మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. ఎందుకు అనంటే దేవుని వెలుగు కలిగిన ఒక పాత్రై మీరున్నారు అని దానికి అర్థం. If your vessel is impure, it's not going to contain the spiritual light and the divine light of God. మన యొక్క పాత్రలు అపవిత్రతను కలిగి ఉంటే దేవుని యొక్క వెలుగునవి కలిగి ఉండలేవు. If only living a Christian life that I think is Christian or believer life that I think is right, then you are in for a great shock, my friends, because this is not what Jesus is saying to you. నేను అన్ని విషయాలలోని సరిగ్గానే ఉంటున్నాను, సరిగ్గానే జీవిస్తున్నాను అనే విధానంలో మీరు ఆలోచించినట్టయితే మీరు పొరపాటు చేసినట్టే. We have to strive, work hard, pursue righteousness, do things out of our way, push ourselves out of limits. Maybe we can find favor and kindness in the sight of God. మనము ఎంతో విధానమైన విషయాలలో కూడా మనము
ఆ యొక్క నీతిని యావత్తు చేస్తూ 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 దానికోసం ఎంతో తాపత్రయపడి తపనపడి ప్రయాసపడితే దేవుని దృష్టిలో మనము అనుకూలతను పొందుకోగలుగుతామేమో. Until we don't pursue and stretch ourselves to the limit, we are not going to grow spiritually and find kindness in the sight of God. మనం ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతే, దానిలో ఉన్న సారాన్ని మనం గ్రహించుకోలేకపోతే దేవుని సన్నిధిలో మనం అనుకూలమైన వారముగా ఉండలేము. Friends, there's a lot more in this chapter, and there's a lot more to learn in this chapter. But until we meet next time, good night, shalom. God bless each one of you all, and may God, His anointing rest on each one. ఇందులో మాట్లాడుకోవడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా మనము వచ్చే వారము ఈ విషయాలన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. అప్పటి వరకు మీకు షలోం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Take care. Good night. Till we meet next Thursday at 9 o'clock. God bless. మరలా మనం గురువారం వచ్చే గురువారం మనం కలుసుకుందాము. మీ అందరికీ కూడా శుభరాత్రి.